Right. Now this is where we stopped last week. Now still we are in Unit 5, crimes, about crimes. And the unit is not completed yet. So let's try to finish it today. And today we should start from here, page number 102, General English textbook, reading part 2. Right. This part following are short descriptions of laws in different countries. Let's read them quickly first and try to guess the meanings of the words in bold. Now you can see some words are in bold, in pink color. Right. You can guess their meaning by number one, reading the word in context, or number two, looking at the structure of the word. But again, following are short descriptions. Now let's see how many descriptions are there. There may be around 4 or 5 descriptions. I don't know the number. Uh, Descriptions about different laws in different countries. Different laws that need to. Let's read them quickly. Firstly, you should read and try to guess the meanings of the words in bold. These words are bold now. For example, is hefty, filled, enforced, disease, curb, like that. There are two ways that you can understand the word. First way is by reading the word in its context. Read something, even if you don't know the meaning of a word, by trying to understand the context, we can understand the word. The other way is looking at the structure of the word. Reading the word in context. වචනේ අපි ඒ කියන්නේ වචනේ අපි directly හරියට මේකේ ඒකම තේරුම දන්නේ නැති වුණාට exact meaning එක දන්නේ නැති වුණාට ඒ තියෙන context එකේ තියෙන sentence එක අනුව ඒ තියෙන ලියලා තියෙන වාක්‍ය අනුව අපිට කියවද තේරුම් ගන්න මොකද්ද මේ වචනේ තේරුම ඒක context එක කියන්නේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් looking at the structure වචනේ structure එක දිහා බලලා. හරිද? මුලින්ම බලනවා noun එකක්ද verb එකක්ද adjective එකක්ද මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ adverb එකක්ද කියලා බලලා ඊට පස්සේ structure එක අනුව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බලමු පළවෙනි එක. If neither strategy above works for you, you can refer to a bilingual dictionary. If neither strategy, now two strategies, two methods are given. If these two methods are not working, you can refer to a bilingual dictionary. Bilingual means a dictionary which is written in two languages, right? Two languages. This in singular, right? The word of a singular, the meaning of a singular word is given in, sorry, the word of an English word is given in Sinhalese. It's called bilingual dictionary, right? If you don't have any option, as a last resort, you can refer to bilingual dictionary, right? Now Roman number 1, first one. Can you read the first paragraph? First news item. Okay. First description. Okay. Okay, sir. Feeding birds is a common and relaxing pastime for many people, whether they are spending a day at the lake or throwing crumbs to pigeons in a city square, while feeding the birds in Trafalgar Square. Trafalgar Square in London may seem like a fun way to take a break in between museum visit. Think again, feeding the birds comes with a hefty $1,000 fine. $1,000 fine. The fine was enforced because pigeons are seen as carriers of filth and disease to many people want to curb their existence in the square. Right. Firstly, I will underline the difficult words now. Some words you pronounce some words in the wrong way, wrongly pronounced. Let's try to pronounce them first. Pronounce them correctly, right? Feeding birds a common and relaxing pastime. This word is pastime. Pronounce it.
Pastime. Pastime is like a hobby, an activity that we do to spend time freely, relax, right? Pastime. Spending a day at the lake of throwing crumbs, right? Crumbs, pronounce the word. Crumbs. Crumbs to then pigeons, pronounce. Pigeons. Then in a city square, City square. 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 ස්ක්වයා කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ස්ක්වයා තියෙන. කොළඹ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ස්ක්වයා කියන්නේ මොකද? නිදහස් Nidas. නිදහස් චතුරස්‍රය. ස්ක්වයා කියන්නේ මොකේද? ස්ක්වයා කියන්නේ සමචතුරස්‍රයටනේ. නේ? ස්ක්වයා කියන්නේ සර්කල්, ට්‍රයැන්ගල් ඔහොම තියෙනවනේ. ස්ක්වයා කියන්නේ සමචතුරස්‍රය. එතකොට සිටි ස්ක්වයා කියන්නේ චතුරස්‍රය මේ නගර සිටි ස්ක්වයා නගරේ චතුරස්‍රය අපි තියෙන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ස්ක්වයා. ඔක එක ස්ක්වයාස් තියෙන එක රටවල් වල දැන් ඔය මොකද්ද මේ මේක තියෙන ට්‍රැෆල්ගර් ස්ක්වයා කොහෙද මේ ඊජිප්තුවේ තියෙනවා මොකද්ද ඊජිප්තු වල මට මතක නැහැ මේ පෞද්ගලික කාලේ මම නිවුස් වල එහෙම කියුණා තහීර් ස්ක්වයා තහීර් ස්ක්වයා තියෙන ඊජිප්තු වල තියෙනවා තහීර් චතුරස්‍රය කියලා පෞද්ගලික කාලේ නිවුස් වලට එහෙම ගියා ඒක ප්‍රොටෙස්ට් එහෙම වුණා ඒ තහීර් ස්ක්වයා එහෙම එක එක රටවල තියෙනවා ටවුන්ස් වල while feeding the birds in Medina Trafalgar Square pronounce Trafalgar Trafalgar Square. square නෙමෙයි square Trafalgar Square in London may seem like a runway to make bread between museum pronounce museum කෞතුකාගාරයක් museum then hefty pronounce hefty then enforced pigeons කියන පරවිය then filth then disease letter වලට කියන්නේ disease pronounce disease නෙමෙයි disease then want curb existence right now you know how to pronounce those words now with that read the paragraph again read correctly feeding birds in a common and relaxing pastime for many people, whether they are spending a day at the lake or throwing crabs to picnics in a city. Picnics නෙමෙයිනේ මං කිව්වේ. මං කිව්වේ picnics කියලාද? Pigeons. Pigeons in a city square while feeding the birds in Trafalgar Square in London may seem like a fun way to take a break in between museum visit. Think again, feeding the birds comes with a hefty $1,000 fine. The fine was enforced because pigeons are seen as carriers of filth and disease. So many people want to curb their existence in the square. Sorry. No, first description is given, first paragraph. Now we read it and we can see some words have been made bold. There are some words in bold in pink color. We don't know their meaning. We should try to understand, try to get their meaning by just reading the description.
දැන් කියවද්දි තේරුම එන්න ඕනේ ඕකේ අර වචන වල. බලමු තේරුම් ටික තමයි ගන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට එක්ක සිමිලර් වර්ඩ් එකක් හරි ලියන්න ඕනේ ඒකට. වචනේ. වචනේ අපි ඩිස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඕනේ අපේ වචන වලින්. එහෙම නැත්නම් සිමිලර් වර්ඩ් එකක්. ගන්න ඒක සමාන වචනකින් හරි අපි කියන්න ඕනේ. තේරුම මේකයි කියලා. හරි. ෆීඩිං බර්ඩ්ස් කියන්නේ ෆීඩ් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? හ්ම්? ෆීඩ් ෆීඩ් කරනවා කියන්නේ කුරුල්ලන්ට. දැන් අපි බබාට කන්න දෙන්නේ ෆීඩ් කරනවා. mother is feeding the baby. බබාට කියද කුරුල්ලන්ට කන්න දාන්නේ. කන්න මොන දෙනාට කියන්නේ ෆීඩ් කරනවා කියලානේ. feeding birds කුරුල්ලන්ට කන්න දාන්නේ. feeding birds is පෝෂණයට කණ්ඩ දෙනවා කියන්නේ. කන්න දෙනවා කියන්නේ ෆීඩ් කරනවා කියන්නේ. හරි. feeding birds is a common and relaxing pastime for many people. feeding birds common and relaxing pastimes like a hobby. fun activity for many people ගොඩක් මිනිස්සු කරන දෙයක් ඒ කුරුල්ලන්ට කන්න දාන්න. දැන් ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි අර ඉංග්ලන්ඩ් වල US වලම තියෙන ඔය ෆිල්ම්ස් වල එහෙම දැකලා ඇතිනේ. ටවුන් එකේ යනවා මිනිස්සු යනවා ලොකු එහෙම යනවා ලස්සන ලොකු ලේක් එකක් නැත්තම් පොන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එතන කවුරු හරි මේ නැත්තම් උඩින් ට්‍රෑම්ස් යනවා උඩ මේකකින් ට්‍රෑම් එකක් යනවා. හරි වාහන යනවා. හැබැයි අර මිනිස්සයා කුරුල්ලන්ට අර මේ කන්න දානවා. නැත්තම් අර පොන්ඩ් එකේ ඉන්න ස්වෝන්ස්ලට මේ මොකුණ්ඩද මේ ස්වෝන්ස් කියන්නේ මේ හංසයන්ට අර මේ කන්න දානවා. නැත්නම් තාරාවුන්ට කන්න දානවා. ඉන්න පරවියන්ට කන්න දානවා. එහෙමනේ තියෙන්නේ නේ. අර ලස්සනයි. එතකොට එහෙම දෙයක්. Right? Very relaxing pastime for many people. ගොඩක් මිනිස්සු කරන දෙයක්. Whether they are spending a day at the lake or throwing crumbs to pigeons in a city square. Whether they are spending a day at a lake. අන්න lake මං කිව්වේ lake එකක් පොඩි ඇලක් වගේ තැනක් තියෙන ලස්සන. throwing crumbs to pigeons. crumbs කියන්නේ ඔය කන්න දාන එක කැම જાතිය. මේ ධාන්‍ය වර්ග වගේ දේවල් පොඩි දේවල් දානවනේ කන්න. මේ throw කියනවා දානවනේ pigeons වලට කන්න. pigeons කියන්නේ පරවියෝ. හරි. in a city square. හරි. city square කියන්නේ නගරය අර චතුරස්‍රය. දැන් අපේ තියෙන්නේ independent square නිදහස් චතුරස්‍රය. ඒ වගේ. හරි. while feeding the bird in Trafalgar Square in London. There's a very famous square in London. It's called Trafalgar Square. Trafalgar චතුරස්‍රය කියලා කියන්නේ අපේ නිදහස් චතුරස්‍රය වගේ Trafalgar චතුරස්‍රය කියලා තියෙනවා. හරි. Trafalgar Square in London may seem like a fun way to take a break in between museum visits. Think again. Between museum visits, now when people visit museums to pass time, to relax, right? To relax and to have a break, people come out of the museum and they are in the habit of throwing crumbs and throwing food, throwing various seeds, right? Throwing various seeds to birds, pigeons and other birds, right? museum between museum visit කියන්නේ මිනිස්සු වෙනවනේ families පිටින් එනවනේ museum එක බලන්න. ඒ අතරේ break එකක් ගන්න අතරේ පොඩ්ඩක් ඉතින් එළියට අවිල්ලා අර square එකට අවිල්ලා කුරුල්ලන්ට එහෙම කන්න දානවලු pigeons ලට. හරිද? මොකද්ද වෙන්නේ? Think again. Feeding the birds comes with a hefty $1,000 fine. Feeding the birds comes with a hefty, and the first word is hefty $1,000 fine. Fine කියන්නේ දඩේ උතන. හරි. I'm fine කියන එක නෙමෙයි උතන. FINE fine කියන්නේ දඩේ. එතකොට $1,000 fine කියන්නේ $1000ක දඩයක්. කුරුල්ලන්ට කන්න දැම්මොත් එතන $1000ක දඩයක් වදිනවලු. hefty $1,000 fine කියන්නේ hefty කියන එක තේරුම අපි දැන් ගන්න ඕනේ වගේ. තේරුම මොකද්ද? hefty කියන එක තේරුම මට නෑ හිතලා කියන්නේ මොකක් වෙන්නද? වැරදුනාට කමක් නෑ. Feeding the birds comes with a hefty $1,000 fine. Now tell me whether $1,000 means $1,000. Is it a small amount or big amount? Now here in Sri Lanka, the dollar value of $1 in rupees is 346, as I remember. Now the dollar value has gone down 346. $1,000 ඩොලර් එකක් රුපියල් 346ක්. එතකොට ඩොලර් 1000ක් කියන රුපියල් වලින් නම් කීයද? ලොකු ගානක් නේද? නෑ මට ගාන කියන්න කී හදලා කියන්න. ඩොලර් එකක් 346යි නම් ඩොලර් 1000ක් කියන රුපියල් කීයද? මොකද කරන්න ඕනේ කොහොමද? 3 ලක්ෂ 340,000. 340,000 that $3,40,000 rupees. රුපියල් 3,46,000 රුපියල් වලින් ඉඳන් දඩේ 3,46,000. ඒතර පොඩි ගානක්ද?
නෑ. එහෙනම් hefty කියන්නේ මොකක්ද? අධික a huge fine. අන්න hefty කියන්නේ huge. දැක්කද තේරුම ගන්න එහෙමයි. ඊවල ගත්ත තේරුම. a huge fine විශාල දඩයක්. මේ ඩොලර් 1000ක විශාල දෙන hefty කියන්නේ huge. hefty amount. Right? Very big කියන අදහස. හරි. ආදෙන් ඔන්න පළවෙනි තේරුම ගත්තා. හරි. The fine was enforced because pigeons are seen as carriers of filth. The fine was enforced. Fine කියන්නේ දඩයනේ. ඒ දඩේ enforce කරලා තියෙන්නේ. enforce වචන enforce. ඒ දඩේ enforce කරලා තියෙන්නේ මොකද? Because pigeons are seen as carriers of filth. pigeons ලා පරවියෝ carry කියන්නේ අරන් යනවනේ. carry කියන්නේ යමක් උස්සන් යනවා අරන් යනවා කියන්නේ. carriers කියන්නේ උන් අරන් යනවා උස්සන් යනවා. මොනවද උස්සන් යන්නේ? filth and disease. filth and filth disease උයි අරන් යන උන් මෙහෙට මෙහෙට අරන් යන ගිහිල්ලා දාන්නේ උන්. ඒක නිසා තමයි මේ පරවියන්ට කුරුල්ලන්ට පරවියන්ට කැම දාන විරුද්ධව දඩයක් enforce කරලා තියෙන්නේ. දැන් දඩයක් enforce කරනවා කියන්නේ enforce කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? දැන් තේරුම එන්න ඕනේ, අදහසක් එන්න ඕනේ. enforce කරනවා කියන්නේ දඩේ නියම කරනවා. අන්න හරි දැක්කා සිංහල තේරුම එනවනේ. නියම කරනවා නේ දඩයක් පනවනවා නැත්තම් අපි කියන්නේ පනවනවා. දඩයක් නියම කරනවා. නේද? enforce කරනවා කියන්නේ අපි කියනවා impose. දඩයක් නියම කරනකොට impose කියන්න පුළුවන්. තව ඕනනම් කියන්න පුළුවන් තව මොකද අපි කියන්නේ දඩයක් impose හොඳ හරියම වචනේ impose කියන එක. enforce කියන තේරුම impose. හරිද? because pigeons are seen as carriers of filth. උස්සනවල filth කියන්නේ මේ garbage litter කුණු කසල කුණු හැමුම් අරන් යනවනේ කටින් අරන් ගිහලා දානවනේ filth filth කියන්නේ garbage කසල වලට and disease නම් දන්නවා diseases කියන්නේ මොනවද disease කියන්නේ disease illness letter of disease letter of illnesses නේ එහෙනම් disease කියන අපි කියනවා illness කියලා කියන්න පුළුවන් so many people want to curb their existence in the square existence කියන්නේ උන් අර උන් මේ exist කියන්නේ පවතිනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ උන් ඉන්නවා එතන. exist කියන්නේ යමක් පවතිනවා කියන එක. existence කියන්නේ පැවතීම. ඒ කියන්නේ කුරුල්ලෝ එතන ඉන්නවා කියන එක. කුරුල්ලන්ගේ එතන ඉන්න එක curb කරන්නයි ගොඩක් මිනිස්සුන්ට ඕනේ. curb කරනවා කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? දැන් නීතිය දැම්මේ උන්ගේ existence එක curb කරන්න. ඒතර curb කියන්නේ මොකද්ද? curb කරනවා කියන්නේ මට අදහසක් කියන්න බෑ. curb කියන්නේ එන අඩු කරනවා උන්ගේ අතර ඉන්න ප්‍රමාණය අඩු කරනවා කියන එකනේ කුරුල්ලතර අඩු වෙනවා reduce නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් decrease minimize අවම කරනවා අඩු කරන්න minimize පාලනය කරනවා control කියන්න පුළුවන් පාලනය කරන්න control minimize අඩු කරනවා නැත්නම් reduce ඒක අඩු කරනවා කියන අදහස. දැන් ඔය තේරුම් ටික ලියන්න ඕනේ. ඒතර අපි I'll share the whiteboard. Take your book, activity book. It's a good activity. Let's write the activity number. We're reading 2. Reading 1 or reading 2? First write the date. Reading 2. First write the date. Right. Today is 21st March 2023. Yeah, in unit 5, crimes. Reading 2. Right. And first number 1, first description, first word is hefty. Hefty කියන එකේ තේරුම මොකද්ද මම කිව්වේ? hefty කියන්නේ hefty $1,000 fine. අධික. Oh, huge කියන්න පුළුවන්. Very big. දැන් context එකෙන් වචන තේරුම ගන්නවා කියන අන්න එකයි. ඒ කියවද්දි ඒ context එකෙන් අපිට තේරුම එනවා නිකම්ම. පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඈ. නැත්නම් හැම වචනෙම තේරුම් පාඩම් කරලා තියාගන්න බෑනේ. හරිද? දැන් essay එකක් කියවද්දි paper එකේ paragraph එකක් එහෙම කියවද්දි poem එකක් කියවද්දි එහෙම special ඒ context එකෙන් අපිට වචන තේරුම මෙන්න මේක වෙන්න දී කියලා අපිට පොඩ්ඩක් අපිට guess කරන්න පුළුවන්. ඒක හදා ගන්න. ඒ talent එකක් ඒක. What's the next word? Second word? Bold. Word in bold. Enforce නේ. enforce කියන්නේ නීතිය බලාත්මක කරනවා. එහෙනම් ඒක කියනවා impose. ඒකට සමාන වචනයක් කරනවා impose.
නැත්නම් implement කියන්නත් පුළුවන්. implement නීතිය කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා නීතිය. හරි. implement enforce impose කියනවා. දැන් නීති පනවනකොට අපි කියනවා impose. implement. Pronounce the two words impose, implement. Yeah. Pronounce the two words. Impose, implement. Implement. Pronounce. Impose, implement. Implement. Third word in bold. Filth. Filth. Pigeons are, because pigeons are known as carriers of filth. Filth ke kunu ne mang kunu වලට මොකද්ද වචනේ? Garbage. Or litter. Kunu litter. Or අපිට කියන්න පුළුවන් waste. Waste කියලා කියනවා waste material, waste matter. අපද්‍රව්‍ය, ඉවතලන ද්‍රව්‍ය. Waste. Garbage, litter, waste. Number 4, next word, disease. Disease is illness. Illness, leader. Disease කියන ලෙඩේට illness. Diseases, illnesses, plural diseases, illnesses. Illness. Is there any word? Is that all? Curb. Curb කරනවා මොකද්ද? පාලනය කරනවා, අඩු කරනවා. Control, we can say control. Minimize, අවම කරනවා. Minimize, reduce, අඩු කරනවා කියන්න පුළුවන් තමයි. Decrease, decrease, reduce, decrease, same meaning. They have the same meaning. Minimize, control. Right, this is the first paragraph. You may write paragraph number 1. Okay. Okay, I've done writing. Finished? Okay, sir. I'm clearing the board. And I'm sharing the textbook again. Now come to second paragraph, second description. Read it. It's a little bit long description. Read it. In Singapore. In Singapore. In Singapore, chewing gum was officially. Chewing gum chewing gum. Chewing gum. In Singapore, chewing gum was officially banned in 1992 after vandals caused costly problems by sticking gum on the door. Sticking gum on the door. Censors of Singapore metro trains. So in Singapore, you will never find somebody's old and discarded chewing gum stuck on the bottom of your shoe. Although gum may be chewed if it is prescribed. Pronounce it. Prescribed by a doctor or dentist. Buying or selling chewing gum within Singapore
borders carries a fine of $1,000 or $20,000 $2,000. $2,000 depending on how many times you have broken the law. Hmm. Singapore is a country renowned, 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 renowned. renowned for its Cleanliness. It's cleanliness uh, cleanliness and and efficiency. Efficiency. efficiency, Partly, partly, partly partly maintained by the ban on gum. gum. If you do decide to break this law, just don't spit Spit it it out. Spit out it out. on the streets. You will face a fine of up to uh, 500 for dollars for Defacing. defacing Defacing. defacing public property. Right. Now that description is a little bit long and some new words are there. Some words that you wrongly pronounced. Yeah. Singapore, not Singapore. In English we pronounce it Singapore. Pronounce it Singapore, Sing, Singapore. 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 Singapore, And chewing gum. This word is chewing gum. Chewing gum or chewing gum. Then officially banned, not banded. You pronounce it banded. Banned. Pronounce it. band, Banned. Can tahana. Banned karno can tahanang karno. Banned. Tahanang kala. After vandals. Pronounce vandals, vandals. Then caused. Caused. cost, Caused. Then costly. Costly problems by sticking gum on the door sensors. Pronounce door sensors. uh, doors, enters, No, no, door sensors door sensors, of Singapore's metro trains. Metro trains. metro trains, So in Singapore, you will never find somebody is old and discarded. Discarded. discarded, Discarded chewing gum stuck on the bottom. Bottom එක සපත්තු අඩිය පතුල bottom of your shoe. සපත්තු shoe. Then මේ දේ වචන මොකද්ද? Although pronounce although. Although gum may be chewed. දැන් හපනවට කියන්නේ chewed. ඒතකොට chewed. Chewed pronounce chewed, chewed. Chew chew කියන්නේ හපනවා. ඒතකොට chew හපන gum එක chewing gum. හපන chewed. ඒක හපපු. Chewed if it is prescribed. Prescribed pronounce prescribed by a doctor or dentist. Buying or selling chewing gum within Singapore's borders carries carries, a fine of $1,000. You pronounce it dollar. Don't say dollar. No R. Dollar. Pronounce dollar, $1,000. Then $2,000. Pronounce $2,000, depending on how many times you have broken the law. Singapore is a country renowned. Pronounce renowned. renowned, Renowned again. Renowned. Renowned for its pronounce cleanliness. cleanliness, Cleanliness. cleanliness, එකපාර කියන්නේ cleanliness. cleanliness, කියන්නේ cleanliness කියන්නේ. cleanliness, ඒක හැදෙන්නේ clean කියන්නේ පිරිසිදුයි. Cleanliness කියන්නේ පිරිසිදුකම. ඒක ඇතර clean කියලා cleanliness කියන්නේ නැහැ. Cleanliness හරි පිරිසිදුකම. Then efficiency. Pronounce efficiency. efficiency, Then partly maintained. Pronounce maintained.
by the ban on gum. If you should you decide to break this law, just don't spit it. Spit it out. Can spit it out. spit it out. Spit it out again. Spit it out. Oh, spit can kela gana. Elite visigan. Elite kela gana. Spit it out. Chewing gum visigan. On the streets, you will face a fine of up to $500 for defacing. You know, defacing. Defacing. Defacing the public property. Pronounce Public property. public property again. Public property. All right. Okay. Now I taught you how to pronounce the words. With that, now read the description again slowly. Yeah, slowly and clearly. Pronounce the words clearly. Start. In Singapore, chewing gum was officially banned in 1992 after vandals caused costly problems by sticking gum on the uh, door sensor of Singapore metro trains. So in Singapore, you will never find somebody's old and Discarded. discarded chewing gum stuck on the bottom of your shoe. Although gum may be cheap, Chewed. chewed if it is uh, prescribed by Prescribed. prescribed by a doctor or dentist. Buying or selling chewing gum within Singapore's borders carries a fine of $1,000 or $2,000 depending on how many times you have broken the law. Singapore is a country renowned for its uh, Cleanliness. cleanliness and Efficiency. efficiency party maintained by the ban on gum. If you do decide to break this law, just don't spit it out on the street. You will face a fine of up to $500 for $500. for defacing public property. Defacing. Defense public property. Public property. Now the first important thing is you should be able to read perfectly. Yeah? When reading you should be able to pronounce words correctly. Pronunciation. Then read. It's not essential to read fast. You should read in an understandable way so that the person who's listening to you should be able to listen and understand. So your words should be clear. They should be correctly pronounced. Right? Then you can go to the next step, like learning the meanings. Right? First thing is reading. Reading should be improved. Huh? It's very important. Even if you do a IELTS exam, now I started conducting IELTS classes. If you want to go abroad, especially to a European country, you should have IELTS qualification. That exam, IELTS exam, consists of 4 aspects: reading, writing, speaking, and listening. Reading test, writing test, speaking test, and listening test. In the reading test, I think 2 or 3 long paragraphs are given, and they consist a lot of difficult words those are difficult to pronounce, and stipulated time is given. During that time you should read it correctly, right? Otherwise you won't be given marks. So reading is an important aspect. You should improve it. Right. I'm going to explain now the second description, second paragraph. In Singapore,
chewing gum, you know what chewing gum means. Chewing gum was officially banned. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා තේරුම ban කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ban කරනවා කියන්නේ තහනම් කරනවානේ. ban කියන්නේ තහනම් කරනවා. It was officially banned. official කියන්නේ නිල වශයෙන් දැන් official කියන්නේ නිල වශයෙන් තහනම් කරා chewing gum කන එක. කොහොමද අන්න රටවල්. අපේ නම් කොහොමද? දැන් මම ක්ලාස් වලත් ඉන්නවා ළමයි. ක්ලාස් වල ළමයි ඉන්න පොඩි උන් මේ 7 8 9 පොඩි උන් එන්නෙම chewing gum එක හපාගෙන එළුවෙක් වගේ එළු පාට් එක දාලා chewing gum එක හපාපෙන්නේ. එකක් කැතයි වස කැතයි. very unpleasant. කැතයි නේ ගුරුවරයෙක් ඉස්සරහනේ ගුරුවරයෙක් ඉස්සරහ chewing gum හපාව නිකන් කර එළුව වගේ ඉන්නවට වස කැතයිනේ. ඊට පස්සේ හපල ඉවරලා ඔක විසි කරන්නේ නැහැ නේ. ඔක ගිලින්නේ නැහැ නේ කවුරුවත්. හරි හරන ඔක ගිල්ලවන්න ඕනේ. මේ උන් කරන්නේ කාස් එක ඇතුළේ විසි කරන්න තමයි වරුනේ. අටින් එහෙම කරලා ගත්තා. අලවනවා කොහෙද? ඩෙස්ක් එකට. ඩෙස්ක් එකට අලවනවා. ඩෙස්ක් එක හැම ඩෙස්ක් එකේම ඩෙස්ක් එකට ගන්න දෙයක් නෑ. ආයි නෑ chewing gum එක නිකන් මෙහෙම ඩෙස්ක් එකට නිකන් මෙහෙම නිකන් අල්ලලා බැලුවොත් එimhe අර ගැට අහු වෙනවා. ගැටි ගැටි වගේ chewing gum අලවපුවා. හරිද? මම කියලා තියෙන්නේ තොපි අහු වෙන්න බෑ chewing gum කණ්ඩක් බෑ ක්ලාස් එක ඇතුලේ. මං ඉද්දි මගේ ඉස්සරහා එළු පාට් මං කියන්නේ එළු පාට් එක දානවා. එළු පාට් එක දාන්නත් එපා. මේ හාලි වරලා අලවන්නත් එපා. නිකන් හරි අලවනවා දැක්කොත් එහෙම ඒ chewing gum එකයි මේ ඩෙස්ක් එකේ තියෙන ඔක්කොම අර කලින් අලවපු chewing gum ටික ගලවලා ගුලියක් හදලා කටේ යවනවා. හරිද? ඒක තමයි පනිෂ්මන්ට් එක. ඒක කරන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ඒ chewing gum එකේ අනිත් ඩෙස්ක් එකේ තියෙන ඔක්කොම chewing gum ටික ගලවලා ඌටම ගලවලා ඌටම කියලා ගුලියකුත් ලොකු ගුලියකුත් හදලා කවනවා. කටේ ඔබ්බවනවා. ඒක තමයි පනිෂ්මන්ට් එක. නැත්තම් chewing gum එක ගිල්ලවනවා. එහෙම ගිලපන් කියනවා. හරිද? ගිල ගන්න බෑ ගිලපන් කියනවා. ඒක ගිල්ල වතුර ටිකක් බොන්න කියනවා. ඒක තමයි පනිෂ්මන්ට් එක. නැත්තම් ඔය දැන් වෙන නිකන් ඩිසීස් එකක් වගේ නිකන් අර වෛරස් එකක් වගේ ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා තියෙන්නේ. වස කැතයි. ඒවට කමන්නේ අනිත් වෙලාවට එළිය කාලා කොහේ හරි මේ ඩස්බින් එකකට දානවා. අනික බිම දැම්මහම මොකද වෙන්නේ? බිම දැම්මහම අපිට පෑගෙනවා සපත්තු. සපත්තු ගන්න දෙයක් නැහැ chewing gum. ඒකත් එක වැලි ඔක්කොම පැටලලා තියෙන්නේ. හරිද? මල වදයක්නේ. මේ නිකන් ජරාවක් පා ගන්නට වදයක් ඒක. ඒක ගලවන්න බෑ. يعني නිකන් ජරාවක් පෑගුණාම හොදලා දාන්න පුළුවන්. අර ගලවන්නත් බෑ. මල වදයක්. ඒකින්ද බිම දාන්න බෑ වස කැතයි ඒක. අන්න රටවල්. හරිද? ජපාන් වලත් එහෙම වෙන්න ඇති. ඒ රටවල ඔය තහනම්. අපේ රටේ තමයි ඔක්කොම ගොබ් වලට තියෙන්නේ. නීතියක් නැහැ. නීතියක් තිබ්බනම් ඔය ගොබ් වලට නවතිනවා. හරි. chewing gum was officially banned in 1992. 92 තහනම් කළා තියෙන්නේ. After vandals, බලව vandals කියන මොකද්ද? on the first word in bold letter, vandals caused costly problems by sticking gum on the door sensors of Singapore's metro trains. vandals ලා අපේ රටේ ඉන්න අපේ රටේ මම හිතන්නේ බහුතරයක් 90ක් විතර ඉන්නේ vandals ලා. ඔයාලා grade 11 textbook එකේ තිබ්බ පළවෙනි පාඩම vandalism මතකද? මොකද්ද vandalism කියන්නේ? මතකද vandalism ඔය මතක තියෙන්නද නේ ඕවා? vandalism means damaging or defacing or destroying someone's property. It can be a private property or public property without the consent, without the permission of the owner. Without the permission or consent of the owner. Permission. Owner කියන අයිතිකාරයාගේ මම දැන් දීපල තියෙනවානේ. Property is divided into two parts. Public property, private property. Property කියන්නේ දීපල. Public property, private property. Public property කියන්නේ මොනවද? Buses, trains, bus stations, gardens, parks, public property කියන්නේ මොන දීපල? Schools, temples. පොදු දීපල. Public. Private property කියන්නේ පෞද්ගලික දීපල. හරි. දැන් ඔයාගේ ගෙදර ඔයගොල්ලෝ පෞද්ගලික private property. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් අපි හිතමු දැන් supposing your father's car is parked on the side of the road and a vandal an idler comes when he go past the car, he just scratches the door of the car, or he's coming chewing a gum and he takes it out and sticks the chewing gum on the car. It's called vandalism. ඔය ඉන්න රස්තියාදුකාරෝ vandals ලා කියන්නේ මේ idlers ලා රස්තියාදුකාරයෝ කාර් එක නවත්තලා දිනවා යන ගමන් ඔය සමහරු කියන්නේ යන ගමන් නිකන් ඔහම කාර් එක යන්තම් මෙහෙම හූරගෙන යනවා. නිකන් හූරගෙන යනවා මොකක් හරි මොකක් හරි එකකින්. නැත්තම් වීදුරුවක් කඩෙන්න ගහගෙන යනවා. නැත්නම් සයිඩ් මිරර් එකක් කඩනවා. හීරෝ නම් ඇති. ඒක vandalism. ඒතර පබ්ලික් ඒක private property ගන්නනේ. ඒතර damaging, defacing, destroying, altering public or private property without the permission of the owner. අයිතිකාරයාගේ අවසරය නැතුව. Without the permission of the owner. අයිතිකාරයාගේ අවසරයක් නැතුව මොකක් හරි දීපලක් වෙන්න පුළුවන් ඈ. මල් පෝච්චියක් හරි ගමන් නැහැ. ගෙදර තියෙන මල් පෝච්චියක් හරි ඒක private property ගන්නනේ. අයිතිකාරයාගේ අවසරය නැතුව ඒක වෙනස් කරනවා නම්
ඒකට ඩැමේජ් කරනවා නම් ඒක විකෘති ඩීෆේස් කියන්නේ විකෘති කරනවා නම් නැත්නම් ඩිස්ට්‍රොයි විනාශ කරලා දානවා නම් කඩලා බිඳලා දානවා නම් ඒකට කියනවා වැන්ඩලිසම් කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ සිංහල තේරුම කියන්නේ මේ දේපල වලට සරලව කියනවා නම් පොදු දේපලයක පොදු දේපලක් වෙන්නත් පුළුවන් පුද්ගලික දේපලක් වෙන්නත් පුළුවන් දේපල වලට හානි කිරීම ඩැමේජ් කිරීම විනාශ කිරීම කියනවා වැන්ඩලිසම් කියලා. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. වැන්ඩල්ස්ලා කියන්නේ වැන්ඩලිසම් වලින් හැදෙනවා වැන්ඩල්. වැන්ඩල්ස් means people who do vandalism, people who damage property. අන්න දැක්කද? දේපල වලට හානි කරන අය. හරිද? කියන්නේ කරදර කරන අය, හිරිහැර කරන අය එකත් එහෙමයි. හරිද? වැන්ඩල්ස් කියන්නේ රත්ත්‍යාදුකාරයෝගේ සරල සිංහල තේරුම රත්ත්‍යාදුකාරයෝ. උන්නේව කරන්නේ. එහෙනම් වැන්ඩල්ස්ලා කියන්නේ people who damage property. ඒ කියන්නේ people who commit vandalism කරන අය. හරිද? අන්න උන් තමයි කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද 992 after vandals cause costly problems දැන් costly means very expensive costly කියන්නේ නිකන් මිල අධික ගොඩක් වියදම් වෙන කියන්නේ ගොඩක් වියදම් වෙන වැඩක් වෙලා තියෙනවා මොකද්ද costly problems කියන්නේ ලොකු problem එකක් ඇති කරලා තියෙනවා costly ගොඩක් මුදල් නාස්ති වුණු මුදල් වියදම් වුණු problem එකක් ඇති කරලා තියෙනවා මොකද්ද by sticking gum stick කියන්නේ අලවනවනේ stick කියන්නේ අලවනවා gum chewing gum අලවලා තියෙනවා කොහෙද අලවලා තියෙන්නේ on the door sensors of Singapore's metro trains දැන් අපේ රටේ අපේ තියෙන trains වගේ නෙමෙයි ඒවා තියෙනවා metro trains trams bullet trains තියෙනවා ජපාන් වල වගේ bullet trains මාර දියුණුවනේ අර ස්පීඩ් යන ඒවා ඒ metro නගර අතර තියෙන පොඩි trains trams වගේ ඒවා metro trains ඒ trains වල කොහෙද මුන් අරවලා තියෙන්නේ ඒවා chewing gum කොහෙද අරවලා තියෙන්නේ chewing gum හා can you hear me yes sir. door sensors කියන්නේ train එකේ දොරවල් වල sensors තියෙනවා දැන් sensors කියන අලුතෙන් එන වාහන වල hybrid BMW Benz Range Rover අලුතෙන් එන හොඳ luxury vehicles වල sensors තියෙනවානේ system මේ වගේ software වලින් හදපු sensors තියෙනවානේ sensors වල ඒවා හරි sensitive නේ ඒතර ඒවා damage වෙන්න බෑ අල්ලන්නවත් අමාරුයි අල්ලපු ගමන් අර sensor අල්ලපු ගමන් alarm එකක් වදින්නේ වාහනේ දැන් සමහර වාහන පාක් කරලා තියෙද්දි ගිහලා කවුරුහරි අත තිබ්බ ගමන් alarm එකක් වදිනවා sensors නේ අන්නේ ඒතර door sensors වල තමයි මුන් අලවලා තියෙන්නේ දොරය දැන් sensors කියන්නේ ඒවා ටක් ගාලා දැන් අර තියෙන දැන් සුපර් මාකට් එකකට KFC වල පවතිනවා නැත්නම් සුපර් මාකට් වලද මේ මොනවද මේ food city එකට එහෙම යනකොටම කෙනෙක් මේ කස්ටමර් කෙනෙක් යනකොටම ඩෝ එක ඔටෝ ඇරින්නේ නේ අර glass door එක දැකලා තියෙනවද ඔව් සර්. glass door එක ඔටෝ ඇරෙනවා ඒතකොට ඒක sensors තියෙන මේ මිනිස්සු කියන්නේ sensor නවා කියන්නේ මිනිස්සු යනකොට එක්ක එයාගේ heat එක body heat එක ඇඟේ රස්නේ හරි නැත්නම් එයාගේ picture එකක් මේ මොකක් හරි image එකක් දැක ගමන් ටක් ගාලා දොර අඳුන ගන්නවා කෙනෙක් එනවා ටක් ගාලා දොර ඇරෙනවා ඇතුළට ගිය ගමන් දොර වැහෙනවා ඒතර ඒක sensor එකක් මේ මොකක් හරි sensor එක දින මොකක් හරි device එකක් ඇතිනේ ඒකේ software එකක් මොකක් හරි ඒතර මොකක් හරි gadget එකක් ඇතිනේ මුන් ඕක chewing gum අරවලා ඒකේ නේ ඒතර දොර ඇරෙන්නේ නැහැ දොර ඔටෝ ඇරෙන්නේ නැහැ දොර වැහෙන්නේ නැහැ දොර බාගෙට වැහෙනවා කේස් එතකොට මොකද වෙන්නේ costly වියදමක් යනවනේ ඔය හදන්න වියදම් වෙනවා සල්ලි නාස්ති වෙනවා මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි public money මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි නාස්ති වෙනවානේ අර කාලකන්ණියෙක් කරපු ගොන් වැඩේ හින්දා chewing gum එකක් අල්ලපු බොබ් වැඩේ හින්දා මේ අන්තිමට ඒක කැඩෙනවා සවුත් වෙනවා අන්තිමට ඒක හදන්න ලොකු වියදමක් යනවා රජයට රජය කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි අන්න costly problem එකක් පැහැදිලිද ඔව් සර්. of Singapore's metro trains වල තමයි ඇලෙන්නේ so ඊට පස්සේ තමයි ඒක තහනම් කරේ හරිද so in Singapore you will never find somebody's old and discarded chewing gum stuck on the bottom of your shoe you will never find කවදාවත් ඔයාලා සිංගප්පූරු වල you will never find කවදාවත් ඔයාලා හොයන්න බෑ මොනවද somebody's old and discarded chewing gum එක discard කරනවා කියන්නේ විසි කරපුවා හපලා විසි කරපුවා ආගේ හරි පරණ හපලා විසි කරපු chewing gum කොහෙවත් නැහැ chewing gum stuck on the bottom of your shoe සපත්තුවේ ඔයා විද්‍යුත් එහෙම ටවුන් එකේ මේ සපත්තුවේ අඩිය ඇලෙනවද ඒක කොහෙවත් නෑ ඇලෙන්න chewing gum නැහැ chewing gum කාලා වුණොත් දඩයක් වදින්නේ හරිද හරිද ඒක chewing gum නැහැ කොච්චර හොඳ ලස්සනයිනේ හරි although කියන රෙසේ වුණත් එහෙම වුණත් කියන අදහස although gum may be chewed if it is prescribed by a doctor or dentist you can chew gums if it is prescribed by a doctor or dentist now for patients for who have problems in their teeth sometimes they can be prescribed by a dentist or by a doctor to chewing gum it can be medicinal chewing gum සමහර දැන් chewing gum දැන් සමහර බෙහෙත් හදනවානේ බෙහෙත් වර්ග හදනවා chewing gum එකක් විදියට නැත්නම් ලොසින්ජ් එකක් විදියට හදනවා
නේ පොඩි මේ චොක්ලට් බෝලයක් වගේ හදනවා සමහර බෙහෙත්. ඒ පාවිච්චි කරන ලෙඩාට පහසුව සඳහා. ඒකට එහෙම චුයින් ගම්, එහෙම මෙඩිසිනල් චුයින් ගම් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම ડોක්ටර් කෙනෙක් ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරනවා. ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරනවා කියන්නේ දැන් ડોක්ටර් දෙන්නේ බෙහෙත් තුණ්ඩුව ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එක. ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් කියන්නේ බෙහෙත් තුණ්ඩුව. ඒතර ඒක ලියනකොට කියන්නේ බෙහෙත් නියම කරනකොට කියන්නේ ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරනවා කියලා. හරි. බෙහෙත් නියම කරනකොට කියන්නේ ප්‍රිස්ක්‍රයිබ්. ඒතකොට ડોක්ටර් කෙනෙක් ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරොත් මිසක් ඩෙන්ටිස් කෙනෙක් හරි දත්වල අමාරුවට සමහරුන්ගේ දත්වල අමාරු තියෙන අයට ඒ වගේ මෙඩිසිනල් චුයින් ගම් එකක් නියම කරන්න පුළුවන් ડોක්ටර්. මේක දවසක දෙපාරක් විතර මේක හපන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ ඒවා උලක් නැහැ. ඒවට chance එකක් තියෙනවා. හරි. එහෙම වුණොත් මිසක් buying or selling chewing gum within Singapore's borders carries a fine of $1,000 to $2,000 depending on how many times you have broken the law. මොකක්ද මේ කතාවේ කියන්නේ? අර හේතු ඇරෙන්න එක්සෙප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ડોක්ටර් කෙනෙක් නියම කරපු එකක් ඇරෙන්න chewing gum buying or selling සල්ලි දීලා ගන්නත් බෑ විකුණන්නත් බෑ. හරිද? මාට්ටුනොත් එහෙම දඩේ කීයද? 1000. $1,000 or $2,000 1000යි එක්ක 2000 වෙන්නත් පුළුවන් කොහොම නොද depending on how many times you have broken the law. දැන් break the law කියන්නේ law කියන නීතිය break the law කියන්නේ නීති කඩනවා කියන එක. How many times you have broken the law? ඔයා කී පාරක්? How many times කියන්නේ කී පාරක්? ඔයා කී පාරක් මේ නීතිය කඩලා තියෙනවද කියන එක අනුව ඩොලර් 1000ක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැඩි වාර ගණනක් කඩලා දීපොත් එහෙම ඩොලර් කීයක් වෙන්න පුළුවන්ද? 2000. ඩොලර් 2000ක් වෙන්න පුළුවන්. රුපියල් වලින් නම් කීයක්ද? 2000ක් කියන්නේ 6,86,000. දැන් ඩොලර් එක 346යි. ඒතර 1000න් වැඩි කරාම 3,46,000යි. 2000 කියන්නේ ඒක දෙකකින් වැඩි කරන්න ඕනේ. 9,92,000යි. නෑ 7,92,000. දැන් 6,92,000යි නේ. ඔව්. 6,92,000ක් දඩේ කොහොමද? නිකන් ලංකාවේ මිනිස්සෙක් හම්බ කරන්න කොච්චර කාලයක් ඒක රුපියල් වලින්? රුපියල් 30,000 40,000 වඩියක් ගන්න මිනිස්සෙක්ට නම් ඒතර 6,92,000ක් කියලා කියන්නේ අ 10 කීයක්ද? 15 ගුණයක් විතරනේ. 15 ගුණයකට වඩා වැඩි. හරි. ඒතර එච්චර ලොකු මුදලක්. එච්චර ලොකු දඩයක් වදිනවා. අන්න ඒවා රටවල් කියලා කියන්නේ. Singapore is a country renowned for its cleanliness and efficiency, partly maintained by the ban on gum. මොකද්ද? සිංගප්පූර් අන්න වචනේ. Singapore is a country renowned. දැන් මට නිකන් ඒ කන්ටෙස්ට් එක අනුව මට ඔයා නිකන් හිතලා කියන renowned කියන එකේ තේරුම මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? Singapore is a country renowned for its cleanliness and efficiency. මම අනිත් වචන ටික කියනනම් cleanliness කිව්වේ මොකද්ද? clean එකෙන් හැදෙන cleanliness කියන්නේ. cleanliness කිව්වේ? දැන් clean කියන්නේ පිරිසිදුයි. cleanliness කියන්නේ පිරිසිදුකම. පිරිසිදුකම and efficiency. efficiency කියලා කියන්නේ කාර්යක්ෂම බව. කාර්යක්ෂම බව කියන්නේ පිරිසිදුකම සහ කාර්යක්ෂම බව. අපේ රටේ efficiency එක නම් 0යිනේ. කාර්යක්ෂම බව 0යි. ඒ රටවල මාර efficient. efficiency ගොඩක් වැඩි. කාර්යක්ෂම බව වැඩි. හරි. එහෙනම් දැන් කියන බෑ Singapore is a country renowned for its cleanliness and efficiency. renowned කියන තේරුම මොකක් වෙන්නද? නිකන් මට හිතලා කියන්නේ වැරදුනාට කමක් නැහැ. හරියද? ඒ සෙන්ටෙන්ස් එක අනුව ඔයා නිකන් තේරුම් ගන්න try කරන්න ඕනේ. renowned කියන වචනේ තේරුම ඔයා ගන්න ඕනේ. පිළිගැනීමක් තියෙනනේ. හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙන. ඒ කියන්නේ a good acceptance. We can say a country which has a good popularity, which has a good name. කියන තව මොකද්ද? good name හොඳ නමක් දිනාගෙන තියෙනවානේ. acceptance හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. Singapore is a country renowned for its සිංගප්පූරුව කියන්නේ හොඳට ඒ කියන්නේ renowned ලෝකේ පිළිගැනීමක් තියෙන. හොඳ ජනප්‍රියතාවයක් තියෙන රටක් මොකක් නිසාද? cleanliness and efficiency. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පිරිසුදුකම සහ කාර්යක්ෂම බව නිසා එහෙම මේ හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙන රටක්. හරිද? partly maintained by the ban on gum. partly maintained කොටසක් සම්පූර්ණයෙන්ම maintain වෙන්නේ පාලනය වෙනවා මොකෙන්ද? by the ban on gum. අර chewing gum වලට පනවපු තහනම නිසා හොඳින් නඩත්තු වෙනවා ඒ රට. ඒතකොට පිරිසුදුකම හොඳට තියෙනවා. if you do decide to break this law, then decide කියන්නේ තීරණය කරනවානේ. if you decide to break this law, එයා මේ නීතිය කඩන්න හැදුවොත්, නීතිය කඩන්න දැඟලුවොත් එහෙම just don't spit it out on the streets. don't spit it out. spit it out කියන්නේ spit it out. spit කියන්නේ
ස්පිට් කියන්නේ තු කියලා ගහන්න. ස්පිට් out. එළියට chewing gum එක එළියට විසි කරොත් don't spit it out on the streets. පාරවල් වල ඒක ස්පිට් කරන්න එපා. You will face a fine of up to $500. You will face if you spit a chewing gum out on a street, you will be fined how many dollars? 500. $500. නිකන් හරි chewing gum එකක් හපාගෙන ඉඳලා තුක් ගාලා කෙල ගැහුවොත් ඩොලර් 500 දඩයක් වදිනවා ඒ වලට. first time ගැහුවොත් එහෙම. For defacing public property. මොකටද public property? පොදු දේපල වලට මොනවා කිරීම නිසාද? deface කරනවා. ඔය දැන් face කියන වචනේ හැදින්නේ දැන්. face කියන්නේ මුහුණනේ. මුහුණ නැත්තම් මුහුණුවර. appearance එකනේ. deface කරනවා කියන්නේ විකෘති කරනවා කියන එක යමක්. deface කරනවා. That means damaging or trying to alter or change the face of something, change the surface of something. යමක මුහුණ නැත්තම් දැන් අතරම කියන්නේ සමු කෙනෙක්ගේ මුහුණ සමු දැන් ඇසිඩ් ගැහුවොත් එහෙම කෙනෙක්ගේ මුහුණට ඇසිඩ් ගැහුවොත් එහෙම මුහුණ ඩිෆේස් වෙනවා. මුහුණ විකෘතින්නේ අන්න ඒ වගේ. මොකක් හරි දේපල මොකක් හරි දෙයක් මොකක් හරි භාණ්ඩයක ඒක ඩැමේජ් කරොත් වෙනස් කරොත් ස්වරූපය වෙනස් කරොත් කඩලා දැම්මොත් ඒක ඩිෆේස් කිරීමක් විකෘති කිරීමක් නේ. ඒක එහෙම කරනවා ඩිෆේස් කරනවා කියන්නේ අන්න ඒක. හරි. දැන් ඔය ටික තේරුම් ටික අපි ගන්න ඕනේ. ඒතකොට වැන්ඩල්ස් කිව්වේ කවුද? දැන් ලියන්න ඕනේ ඈ. වැන්ඩලිසම් හැදෙනවා වලින් හැදෙනවා වැන්ඩල්ස් කියන එක. විනාශ කියන වැන්ඩලිසම් කරන අයනේ. paragraph 2 description 2. Second one. The first one is vandals. Vandals means people who damage or destroy damage or destroy property. It can be either private property or public property. People who damage or destroy property. දේපල වලට හානි කරන නැත්නම් විනාශ කරන අය. Did you understand it? Yes, sir. Vandals කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට. Then what's the next highlighted word? Word in bold letters. Renowned. Renowned. Singapore is a country renowned. Renowned කියලා අපි තේරුම මොකද අපි කියුවා renowned කියන්නේ? පිළිගත් renowned කියන්නේ පිළිගැනීමක් කියන නැත්නම් අපි කියනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රසාදය දිනාගත්තු. හරි. renowned කියන්නේ අපි කියමු කියන්නේ has a good acceptance. Has a good acceptance හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් has won popularity. ජනප්‍රියතාවය දිනාගෙන තියෙනවා. has won popularity ජනප්‍රියතාවය දිනාගෙන තියෙනවා. has a good acceptance හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. we can say has a good name. Singapore is a country which has a good name. හොඳ නමක් තියෙන රටක්. Renowned. Next word is deface නේ. deface නේද? ඔව් සර්. deface කරනවා කිව්වේ විකෘති කරනවා කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ deface කරනවා කියන්නේ යමු changing or altering කියන වෙනස් කරනවා. changing altering or damaging. Changing, altering or damaging something නැත්තම් යමක කියන්නේ යම් කිසි දෙයක අර මේ මතු පිට පෙනුමට හානි කරනවා කියන එකනේ. damaging something's outer appearance. බාහිර පෙනුම
බාහිර පෙනුම change කරනවා වෙනස් කරනවා නැත්නම් alter කරනවා වෙනස් කරනවා නැත්නම් damage කරනවා හානි කරනවා කියන එක. Outer appearance. APPEARANCE. Outer appearance. Changing, altering or damaging something's outer appearance. Okay, are you done writing? Okay, sir. I'm clearing the board. Right now, description number 3, paragraph. Can you read number 3 slowly? Read it. Okay, sir. Theft, theft is taken. Theft is taken very seriously in Afghanistan. Offenders. Don't face simple fines or Simple fines. Simple fines or prison time. The punishment is much worse and lasts a lifetime. Thief became punishable by amputation when the Taliban took over in 1996. It is generally carried out by a profession Executioner. executioner with a knife. With a knife. Knife and not by a doctor, although new finger chopping machines are being created to speed up the process. Speed up the process, depending on how serious the thief is. Theft is. Theft is the amputated body part. Amputated body part can be a single body part like a finger, a toe, a hand, or a leg, or it can be a combination of several body parts. Even if the amputation is only a finger, the punishment is a strong deterrent. It also consists of a lot of new words, unpronounceable words. Those are difficult to pronounce. Now let's see what the difficult words are. First, let's learn how to pronounce them. Theft. This word is theft. Pronounce it. Theft again. Theft. It's very seriously. Seriously in Afghanistan. Then offenders. Pronounce. Offenders again. Offenders. Don't face simple fines or prison time. Pronounce prison time. The punishment is much then WORSE worse. Worse. Again worse. And last a lifetime. Theft became punishable. Punishable. Pronounce. Punishable. By amputation. Again amputation. When the Taliban Afghanistan, Taliban
took over in 1996. It is generally carried out by a professional executioner. Can generally pronounce? generally, Generally again, generally, carried out by a pronounce carried out. carried out, Carried out by a professional, professional executioner. Professional executioner. Pronounce professional executional, executioner. executional, Is that make one pronounce execute can execute execute, execution executional, execution. executioner, Yeah, executioner. Hurry, executioner with a knife and not by a doctor. Although this word pronounce although. although, New then finger chopping machines. Not a machine thing. Finger chopping machines. Angeli kapan machine. Elim angeli kapan. Kota galau. Finger chopping machines are being. 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 Pronounce being, being. being, Created by speed up the process. Depending on how serious the theft is, the amputated body part. Pronounce amputated body part. amputated body part, Amputated body part. Again, amputated body part, can be a single body part like a finger, a toe, a hand, or a leg. Or it can be a combination. Pronounce combination combination, of several body parts. Even if the amputation, amputation is only a finger, the punishment is a strong deterrent. Pronounce deterrent. deterrent, Deterrent again. deterrent, Deterrent again. deterrent. Okay. Now with that, now read the paragraph with description again. Theft is taken very seriously in Afghanistan. Offenders Offenders. don't face Offenders. offenders Hmm. offenders don't face simple fines Fines. or Hmm. furious time. Nah, nah, The more time. PRISON prison time. prison, Prison time. Pronounce. prison simple fines or prison time. The punishment is much worse and lasts a lifetime. Hmm. Theft became punishable by amputation when the Taliban. over, Taliban. Taliban took over in 1996. It is generally carried out a professional executioner with a knife and not by a doctor, although new finger chopping machines are begin Being. being created to up Speed up. the එහෙම කියන්නේ speed up. Speed up the process. speed up Hmm. speed up the process depending on how serious the theft is. The amputated body part can be a single body part like a finger, a toe, A toe. A toe. a hand, or a leg, or it can be a combination of several body parts, even if Even. the even if the amputation is only a finger, the punishment is a strong deterrent. Deterrent. Okay. Practice reading at home. You should be able to read perfectly. Right. Now it's in Afghanistan, in Muslim countries. What's the law? What's the law that exists in Muslim countries? In most
Middle East and Muslim countries. Hmm? What law is there in those countries? What is that law called? In in countries like Saudi Arabia, Kuwait, Iran, Iraq. What's the name of that law? මොන නීතියක් තියෙන රටවල? හා? මුස්ලිම් කට්ටිය ගත්තේ ඉසකසා දාන්නේ බෙල්ල කපලා දාන්නේ මොන නීතියෙන්ද? හ්ම්? මුස්ලිම් ශරියා law ශරියා අහලා තියෙනවද? හා? ශරියා law අහලා නැහැ? ඈ? ශරියා නීතිය ගැන අහලා නැහැ? අහලා තියෙනවා. ශරියා law එකේ තියෙන මේ අපේ රටවල අපේ රටේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ රෝමන් ඩච් law නේ. අපේ තියෙන රෝමන් ඩච් law බ්‍රිටිෂ් law තියෙනවා ක්‍රයිම් වල ක්‍රයිම් අපරාධ නීතිය බ්‍රිටිෂ් law සිවිල් නීති සිවිල් law වල තියෙන්නේ රෝමන් ඩච් law රෝමලන්දේසි නීතිය. රෝමලන්දේසි නීතියේ පොඩ්ඩක් ලිහිල් බවක් තියෙනවා. හරි පොඩි රිලීෆ් එකක් තියෙනවා ඒ නීති තද නැහැ. දැන් මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ නේ අපේ රටවල. මරණ දඬුවම දුන්නට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මරණ දඬුවම දුන්නට පිළිම එක වැටෙන්නේ ජීවිතාන්තය දක්වා සිදනවා ලයිෆ් ටයිම්. මොකද මේ ලයිෆ් සෙන්ටෙන්ස්. හරි? ලයිෆ් ටයිම් ඉම්ප්‍රිසන්මන්ට්. හැබැයි අරාබිය ඇෆ්ගනිස්තාන් සෞදි අරාබියා ඇෆ්ගනිස්තාන් ඉරාක් ඉරාන් කුවේට් ඒ වගේ රටවල් වල තියෙන ශරියා ලෝ එකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? එළින්ම ඇහැට ඇහැක් an eye for an eye a finger for a finger a hand for a hand a leg for a leg a life for a life ඒ කියන්නේ කවුරුව කාගේ හරි ඇහැක් පොට්ට කරොත් එහෙම දඬුවම මොකක්ද හම්බෙන්නේ? එයාගේ ඇහැට ඇහැ පොට්ට කරනවා. ඇහැට අයින්නවා. ඇහැට වගේ හරි ඇල්ලලා පොට්ට කරනවා. ඒක තමයි නීතිය. හරිද? ඇඟිල්ලක් කැපුවොත් එහෙම ඒ අනිත් එක්කෙනාගේ a finger for a finger. හරි. a hand for a hand. අතක් කැපුවොත් අත කපනවා. කකුලක් කපුවොත් කකුල කපනවා. හරි. මැරුවොත් කෙලින්ම behead. මේ හිස කසා දානවා. මරන. ජීවිතයක් නැති කරොත් එහෙම යාගේ ජීවිතය නැති කරනවා. behead කරනවා. හිස කසා දානවා. හරි. එතකොට රේපින් ස්ත්‍රී දූෂණය රේපින් වලටත් මම හිතන්නේ මේ ඩෙත් පැනල්ටි මරණ දඬුවම දෙන්නේ. හරි. ස්ත්‍රී දූෂණය කළා වුණොත් මරණ දඬුවම දෙන්නේ නැහැ. එක જાතියෝ තියෙනවා ඈ. ඒක හරියටම කියන්න බෑ. මොනවද තියෙනවා? නෑ. රේපින් වල ස්ත්‍රී දූෂණ වලට දෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? දඬුවම පිරිමි දැන් ස්ත්‍රී දූෂණ කරන්නේ පිරිමිනේ. පිරිමියාගේ කෙලින්ම ඒ අදාළ අවයව කපලා දානවා. කපලා දානවා මරන්න. හරි. ඒ අදාළ ඒ සෙක්ෂුවල් පාර්ට් බොඩි පාර්ට් එක කපලා දානවා. එහෙනම් දාපරම. හරිද? එතකොට අනාචාරය හැසිරලා වුණොත් එහෙමද ගෑනු කියන ගෑනු කෙනෙක් පිරිමි දෙන්න තුන් දෙනා එක්ක හරි මේ අනාචාරය හැසිරෙනවා කියන්නේ අනාචාරය හැසිරලා වුණොත් දන්නවද මොකක්ද දඬුවම හම්බෙන්නේ කියලා? හා? pelting being pelted to death ඒ කියන්නේ ගල් ගහලා මරන්න. ඒ කියන්නේ කෙනා ගල් ගහලා මරනවා. ගල් ගහලා මරන්න විදිහ දැකලා තියෙනවද නැද්ද? නෑ. අන්නේ වේග ගල් ගහලා මරන්නේ මේ නිකන් හිටවල තාප්පයක් ගාව හිටවල ගල් ගහන්නේ නැහැ. වලක් කපනවා. වලක් තියෙන ඒ වලට බස්සනවා යාව. වලට බස්සලා ඔළුව විතරක් ඉතුරු වෙන්න උඩට එන්න පස් වලින් වහනවා. පස් වලින් වහලා වටේ ඉන්න පිරිමි ඔක්කොම ඉඳන් ගල් වලින් ගහන ඔළුවට. ඒකට දඟරල්ල කරන්න මොකද නැහැ. හරි. YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. YouTube ඔන්නම් බලලා තියෙනවා. එහෙනම් මරණකම ගල් ගන්නවා. පිරිමි තමයි ගහන්නේ. එන්න ගල් වලින් ගහනවා. හරිද? කොහොම ඒව තමයි දෙන්නේ ඈ ශරියා ලෝවල. ඒවා ඉතින් අර බාබරික් ම්ලේච්ඡ අමානුෂික දැන් ඒ හරියන්නේ නැහැ ලෝකෙට. ඒ නැති රටවල වල තියෙනවා. හරි. theft is taken very seriously in Afghanistan. theft thief කියන්නේ මොකටද? thief කියන්නේ හොරාටනේ. එහෙනම් theft කියන්නේ හොරකම. ඔය දන්නේ නැත්තම් ලියාගන්න ඈ. theft කියන්නේ හොරකම. theft is taken very seriously in Afghanistan. ඇෆ්ගනිස්තානේ මාර seriously ගන්නවා ඒක ලොකු. කියන්නේ severe crime. බරපතල අපරාධයක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. හරිද? අපරාධ නීතිය මෙහෙ තිබ්බනම් එහෙම මේ වෙදි මහින්ද රාජපක්ෂගේ ඉස කතා දාලා. මේ වෙදි තියෙන රාජපක්ෂ පවුලම මරලා දාලා අතපය කපලා දාලා අතපය කපලා දාලා රාජපක්ෂ පවුලේ මේනම්. එහෙනම් දේශපාලකයන්ට ඉන්ඩ විදියක් නැහැ එහෙනම්. theft is taken very seriously in Afghanistan. ගොඩක් බරපතල විදිහට ගන්නවා. offenders අන්න. දැන් offense එදා කියලා දුන්නේ offense කිව්වේ මොකද්ද? කලින් සතිය කරේ. offense කියලා කිව්වේ legal offense. නීතිරම් offense කිව්වේ වරදක්. හරිද? offense කියන්නේ වරදට offenders ලා කියන්නේ කවුද? වරදකාර. ඔව්. wrong doers.
people who commit crimes or people who commit offenses, people who do offenses or wrongdoers වැරදි කරන අය. Offenders don't face simple fines. දැන් FINES fine කිව්වේ මොකද්ද? fine කිව්වේ? හොඳින්. නෑ ඒ fine නෙමෙයිනේ. දැන් වරද්දක් කරොත් ගහන්නේ මොකද්ද? fine කියලා කිව්වේ. ඔලියා ගන්න නෑ fine කියන්නේ දඩය. දඩ. fine simple නෑ දඬුව නෙවෙයි දඩ ගහන්නේ දඩ. Simple fines. Offenders don't face simple fines or prison time. Offenders la they don't face simple fines or prison time. Prison time කියන්නේ ඉර යවනවා. බන්ධනාගාරගත කරනවානේ. ඉර යවනවානේ. ඒගොල්ලන්ව they are neither fined nor sent to prison. ඉර යවන්නෙත් නෑ දඩ ගහන්නෙත් නෑ වැඩිකාරයන්ට. මොකද කරන්නේ? The punishment is much worse and lasts a lifetime. The punishment is much worse. Bad කියන්නේ නරකයි. Worse කියන්නේ ඊට වඩා නරකයි. මේ punishment එක ඊට වඩා නරක punishment එකක් දෙන්නේ. මොකද්ද? And last a lifetime. Lifetime කියන්නේ මුළු ජීවිත කාලෙටම punishment එක තියෙනවා. මොකද්ද හැමෝම punishment එක? Theft became punishable by amputation. Theft හොරකම දැන් punish කරනවා කියන්නේ දඬුවම් කරනවනේ. ඒකෙන් හැදෙනවා punishable. දැන් eatable. eat කියන්නේ කනවා. eatable කියන්නේ කන්න පුළුවන්. නේ? එතකොට තව මොකද්ද? read කියන්නේ කියවනවා. readable කියවන්න පුළුවන්. කියවිය හැකි. ඒ වගේ කියනවා listenable. නැත්නම් audible කියන්න පුළුවන්. drinkable or potable කියනවා. බොන්න පුළුවන්. එහෙනම් punishable කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දඬුවම් දිය හැකි නේ. punish කරන්න පුළුවන්. can be punished. punishable by හොරකම දඬුවම් දිය හැකි වරදක් වුණා. මොකක්ද දඬුවම? by amputation when the Taliban took over in 1996. In 1996, Taliban took over the country. Now also the country is ruled by Taliban. Taliban ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් තියෙන්නේ. දැන් උන්නේ 96 උන් තා පාලනය කරේ පස්සේ උන් එළෙව දැන් ආයෙ පාරක් දැන් උන් බලය අරන් තියෙනවා. උන් තා පාලනය කරන්නේ. එතකොට උන් ආවට පස්සේ තමයි Taliban ආවට පස්සේ තමයි මේ නීති කියලා amputate කරනවා කියලා. බලමු amputation කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මම දැම්ම කියන්නේ නැහැ. ඒතර වචනේ amputation. හොරකමට දඬුවම. The punishment for theft is amputation. හොරකමට දඬුවම amputation එක. හරි? දැන් amputation කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙනවා. මොකද්ද amputation කියන්නේ? බලමු. It is generally carried out by a professional executioner. It is generally carried out කියන එක කරන්නේ. amputation එක කරන්නේ දඬුවම දෙන්නේ කවුද? By a professional executioner. Professional කියන්නේ වෘත්තීයනේ. Professional doctor නේ, professional lawyer, professional architecturer, professional engineer, professional teacher, වෘත්තීය ගුරුවරයෙක්. මේකේ ඉන්නවා professional executioner කෙනෙක්. වෘත්තීය මම executioner කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැම්ම කියන්නේ නැහැ. professional executioner කෙනෙක් වෘත්තීය කෙනෙකුගේ job එක තමයි ඒක. හරිද? professional executioner with a knife. පිහියකින් තමයි කරන්නේ. with a knife and not by a doctor. doctor කෙනෙක් කියව නෙමෙයි amputation එක කරන්නේ. අපේ රටේ amputate කරනවා. අපේ රටේ amputate කරන්නේ operation, surgery එකකින් amputate කරනවා. දැන් අපි මේ හිතමුකෝ දැන් diabetic patient කෙනෙක්ට කකුලේ හරි මේ අතේ හරි කකුලේ හරි තුවාලයක් ආවොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගේ තුවාලය හොඳ වෙන්නේ නැහැ diabetic හින්දා. ඒතර කකුල amputate කරනවා. මොකද්ද amputate කරනවා කියන්නේ එහෙනම්? කපන්න කියන්නේ කපනවා. කකුල කපනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කකුල කපන්නේ කඩුවක් ගෙනල්ලා ඇඳේ තියලා මෙහෙම කරලා ගහනවද? පිහියකින් කපනවද? මන්නකින් ගහනවද? නෑ. අර මාළු මස් මාළු කපනවා වගේ ලෑල්ලක් උඩ තියලා ડોක්ටර් මේව කරලා පොන් ගාලා ගහනවද කැපෙන්ද? නෑ. ඒ නෙවෙයි කපන්නේ සර්ජරි එකකින් ඔපරේෂන් එකකින් ඒගොල්ලෝ අර තියෙනවා ග්‍රයින්ඩර් මැෂින් එකක් ඔපරේෂන් එකකින් ඉන්ජෙක්ෂන් ගහලා ඒ හරිය මේ මොකද ඒ කියන්නේ ඇනස්තීසියා හිරිවට්ටලා මනුස්ස ඇනස්තීසියා කරලා ඒ හිරිවට්ටලා මේ ඔක්කොම කරලානේ ඒව අර මැෂින් එකකින් කපන්නේ සිහියෙද්දි ගාන්ට කපලා අයින් කරලා බැන්ඩේජ් කරලා ඔක්කොම තියෙනවා එහෙම නෙන්නේ හැබැයි මෙතන ඇම්පියුටේට් කරන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ද නෑ by a professional executioner with a knife පිහියකින් තමයි කපන්නේ executioner හරිද කෙලින්ම පිහියෙන් කපලා දානවා Doctor, although new finger chopping machines are being created to speed up the process. දැන් මේ process එක speed up කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හොරකම් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන මේ process එක speed up කරන්න බෑ. speed up කරනවා කියන්නේ speed. ඉක්මන් වැඩි ඉක්මන් කරන්න දැන් පිහියෙන් කප ඉන්න බෑනේ. මොකද හදලා තියෙන්නේ දැන්?
finger chopping machine. Machine එකක් හදලා දෙනවා ඇඟිලි කපන්න. හරි. Finger chopping machines. මරු machine හදනවා. හරිද? To speed up the process. වැඩි ඉක්මනට ටක් ගාලා machine එකට දැම්ම කැපුවා ඊළඟ එක ගත්තා දැම්ම කැපුවා පොලිමර් දීලා කපාගෙන යනවා. හරිද? Depending on how serious the theft is, depending on how serious ඒ කියන්නේ මේ theft කිව්ව හොරකමනේ, depending on how serious the theft is මේ හොරකම කොච්චර serious එකක්ද, පොඩි හොරකමක් වෙන්න පුළුවන්, චේන් එකක් කඩනවා වෙන්න පුළුවන්, වාහනයක් හොරකම් කරනවා වෙන්න පුළුවන්, ගෙයක් බිඳිනවා වෙන්න පුළුවන්, ඒ ලොකු ලොකු මංකොල්ල කෑමක් වෙන්න පුළුවන්. හොරකමේ size එක අනුව මොකද වෙන්නේ? The amputated body part can be a single body part like a finger. Amputated body part නේ body part එක නේ කපලා අයින් කරන්නේ. It can be a finger, a toe, toe කියන්නේ දැන් කකුලේ ඇඟිලි වලට අතේ ඇඟිලි වලට කියන්නේ fingers නේ. කකුලේ ඇඟිලි වලට fingers කියන්නේ නැහැ. ඒවට කියන්නේ toes කියලා. මොනවද? toes. toe කියන්නේ කකුලේ ඇඟිල්ලක්. එහෙනම් කකුලේ ඇඟිල්ලක් වෙන්න පුළුවන්. A hand අතක් කපනවා වෙන්න පුළුවන්. A leg කකුලක් කපනවා වෙන්න පුළුවන්. Or it can be a combination of several body parts. එහෙම නැත්නම් body parts කීපයක් කපනවා වෙන්න පුළුවන්. අතක් කපලා කකුලකුත් කපනවා. නැත්නම් ඇඟිලි දෙකක් කපලා කකුලකුත් කපනවා. වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ combination එකතුවක් වෙන්නත් පුළුවන් body parts. හදින්නේ ඇඟ හිරි වැටුණානේ. Combination of several body parts. Even if the amputation is only a finger, the punishment is a strong deterrent. Even if the amputation is only a finger, you can only amputation එක කපලා දාන්න එක ඇඟිල්ලක් වුණත්, ඇඟිල්ලක් විතරක් වුණත්, the punishment is a strong deterrent. මේ punishment එක දෙන්නේ. අය වැරදි නොකරන්න. punishment is a strong deterrent. මේක බොහොම බලවත් deterrent එක. බලවත් deterrent කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි? strong deterrent එක. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් තේරුම් ටික දැන් amputate දන්නවනේ. amputation කියලා කිව්වේ now three words are amputation, execution, deterrent. Amputation means cutting down part නේ. cutting down a body part එකක් කපලා දානවට කියන්නේ amputation කියලා. executioner කියන්නේ කවුද එතකොට? අර ඒක the one who executes the punishment. දැන් අතර execution කියලා කියන්නේ මරණ දඬුවමට. හරිද? මරණ දඬුවමට කියන්නේ execution කියලා. death penalty කියලා කියනවා. නැත්නම් execution. එන්න executioner කියන්නේ the one who implements, the one who carries out the execution, death penalty. දැන් අපේ නම් ඉන්නේ අපේ රටේ නම් එතකොට ඉන්නේ මේ කවුද? බතුට කියන්නේ මේ අලුගෝසුවනේ. එල්ලුම් ගහ අර ලිව එක මෙහෙම අදින්නේ. ඌ තමයි අතර අලුගෝසුව කියන්නේ executioner. හරිද? hangman කියලා කියනවා. හරි? hangman කියලා hangman කියලා කියනවා. executioner means the one who carries out the execution, the one who carries out the punishment. ඒ දඬුවම දෙන කෙනා. ඒතර මුංගේ ඉන්නේ මොකෙද්ද? ගෙලින්ම ආයි chef කෙනෙක් වගේ ඌ ආවා පීය ගත්ත කැපුවා. හරිද? දැන් කුකුල්ලු කපනවා වගේ මාළු කපනවා වගේ ගත්ත පීය ගත්ත කැපුවා. හරිද? then the punishment is a strong deterrent. punishment එක කියන්නේ බොහොම strong කියන්නේ ශක්තිමත් නේ. ශක්තිමත් deterrent එකක්. ඒක තේරුම මොකක් වෙන්නද? deterrent කියන්නේ බලවත් strong කියන්නේ බලවත් මොකද්ද මේ punishment එක? බලවත් deterrent එකක්. deterrent කියන්නේ අර ඒකට කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ මිනිස්සු වැරදි නොකරන්න, ඒ කියන්නේ වැරදි නොකරන්න කරන දේවල් ආයි ඒ කරාට පස්සේ ආයි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වැරදි වලින් මිනිස්සුන්ව වැරදි වලින් ඈත් කරලා තියන්නේ. වැරදි නොකරන්න කරන දේට තමයි අපි deterrent එකක් කියලා කියන්නේ. something ඒ කියන්නේ something avoids people or something මොකද කියන්නේ? something stops people from doing wrong things. So something stops people from wrongdoing. මිනිස්සු වැරදි කරන එකෙන් ඈත් කරන්න, නවත්තන්න කරන දේ තමයි deterrent එකක් කියලා කියන්නේ. ආද ඒකේ තේරුම් ටික ලියමු. ඒතකොට amputation කියන්නේ amputation means cutting. third paragraph, right? Amputation means cutting, right? The process of cutting
a body part. Body part එකක් කපන process එක. ඒ ක්‍රියාවලියනේ. The process of cutting a body part. Process කියන්නේ ඒ ක්‍රියාවලිය. Then executioner. Executioner means the one කෙනා. The one කියන්නේ කෙනා මොන කෙනාද? The one who carries out the punishment. ඉස්සර රජ කාලේ නම් හිටියේ වදකයානේ රජ කාලේ. වදකයාට කියන්නේ මේ ටෝචරර් කියලා. මොන මම එකක් දාන්නම්කෝ. ටෝචරර්. දැන් වද දෙනවට කියන්නේ ටෝචර් කරනවා කියලානේ. ටෝචර්. හරි. TOR තමයි ටෝචර් කියන්නේ. වදකයාට කියන්නේ ටෝචරර් මොකද්ද? ටෝචරර්. Now he is called executioner. අපේ රටේ දෙනවා එල්ලුම් ගහ. එල්ලුම් ගහට කියනවා ගැලෝස් කියලා. ගැලෝස් මොකද්ද? ගැලෝස් මොනවා ලියාගන්න? ගැලෝස් කියන්නේ එල්ලුම් ගහ. ඒ ගහේ ගෙඩි හැදෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම ගහක් ඈ. ගැලෝස් කියන්නේ එල්ලුම් ගහ. ඒතකොට එල්ලුම් ගහේ අර මේ ලිව එක අදින්නේ. මේ අපි කියන්නේ ඒකට කියන්නේ මොකද්ද මේ අලුගෝසුව කියලානේ කියන්නේ. අලුගෝසුවට කියන්නේ hangman. hangman කියන්නේ එල්ලන මිනිස්සයා. hang කියන්නේ එල්ලනවනේ. hangman. right. ඊට ආවේ deterrent නේ. deterrent එකක් කියලා කියන්නේ අපි කියමු something keeps people away from wrongdoing. Something keeps people away. Keep away කියන්නේ මිනිසුන් ඈත් කරලා තියෙනවා. Something මිනිසුන් ඈත් කරලා තියෙන යමක් මොකෙන්ද? Something keeps people away from wrongdoing. වැරදි කිරීමෙන් මිනිසුන්ව වැරදි කිරීමෙන් ඈත් කරලා පුළුවන් තරම් control කරලා තියෙන එකට තමයි deterrent එකක් කියලා කියන්නේ. Something keeps people away from wrongdoing. අය බලමු ඩික්ෂනරියෙන් බලමු deterrent කියන එකේ මොකක් හරි ඒක නම් තියෙන මොකද්ද ප්‍රතිරෝධකය වගේ ඔන්නම 아무තු නිකන් දරුණු වචනයක් තියෙන්නේ. මේ සිංහල වචනේ බලමු. sorry double T නෙමෙයිනේ එක T එකයි ඉන්නේ නේ. double T නේ තියෙන්නේ. sorry deter DET නේ DETER sorry I made a mistake DETER මේ ඩික්ෂනරියේ නිවර්තකය කියලා කියන්නේ. නිවර්තකය. දැන් බලපන්කො නිවර්තකය කියන එකේ තේරුම ඊට පස්සේ. නේ. දැන් මේ සිංහල තේරුම නිවර්තකය. අපි නිවර්තකය කියන එකේ සිංහල තේරුම දන්නේ නැහැ නේ. නිවර්තකය කියන්නේ ඔන්න ඕකට තමයි මිනිස්සු කියන්නේ මිනිස්සුන්ව යමකින් ඈත් කරලා තියෙන එකක්. කියන්නේ right. Shall I clear the board? Okay, sir. Right. It took a lot of time to do this small part. It's not a small part. These paragraphs are long. And we cannot skip it. We must do. Alright, now read the next paragraph. Number 4. Most laws have very obvious reasons for them. However, the law against dying in Sapo ranks, France.
Forex France doesn't seem to make much sense. Hmm. The mayor Mayor, the decided mayor, hmm, the mayor decided to outlaw, outlaw dyeing in Sapporo Saporings, Saporings when space in the graveyard graveyard, graveyard began to run short. hmm, Offer, offenders, offenders, offenders will apparently, apparently apparently, apparently be severely punished. However, punishing a dead dead person person, in certainly unusual thing unusual, right? to do. Unusual thing to do, Unusual thing to do. right? Now look at these new words and try to pronounce them. Obvious, pronounce it. Obvious. Obvious, pronounce. Obvious. Then, however, the law against dying in Saporex is a name of an area, name of a state or something, a town. Saporex, France, France Saporex kila pradesha, Saporex. Doesn't seem to be make much sense. The mayor, 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 pronounce Mayor. mayor. Again, Mayor. mayor decided to outlaw. Again, Outlaw. outlaw, Outlaw. outlaw dying in Saporex when space in the graveyard, pronounce Graveyard. graveyard. Again, Graveyard. began to run short. Offenders, pronounce Offenders. offenders, apparently, Apparently. again, Apparently. be then severely, Severely. again, severely, Severely. again, Severely. punished. However, punishing a dead person, dead person, again, Dead person. dead person, again, Dead person. then certainly, Certainly. again, Certainly. and unusual. Unusual. The opposite of usual is unusual, again, Unusual. unusual, right? Saporex. France doesn't seem to make much sense. The mayor decided to outlaw dyeing in Saporex when space in the graveyard began to run short. Offenders Offenders, offenders will apparently be severely punished. However, punishing a dead person in is certainly, certainly, certainly an unusual thing to do. right. මේ වචනේ severely several නෙමෙයි severely punish කියන්නේ තදින් දඩුවම් කරන්න ඕනේ ධර්මවටම කියන එක හරි මොකද කියන්නේ most laws have very obvious reasons for them most laws කියන්නේ බොහෝ නීති වලට reasons කියන්නේ හේතුනේ obvious reasons obvious කියන්නේ කියන්නේ ගොඩක් ඇත්ත සහතික කියන්නේ ඒකට ගොඩක් ඇත්ත හේතු තියෙනවා ගොඩක් නීති වලට මේ ගොඩක් ඇත්ත හේතු තියෙනවා obvious reasons for them බලමු however කියන්නේ කොහොම හරි however the law against dying in Saforex France doesn't seem to make much sense the law against dying ඔතන dying කියලා කියන්නේ committing suicide die කියන්නේ දැන් බයි කියන මරනවා කියන එකනේ හරිද committing suicide is a severe crime grave crime that means killing yourself is a bigger crime than killing someone else committing suicide suicide කරනවා කියන්නේ මොකද්ද
සුයිසයිඩ් කරනවා කියන්නේ මැරෙනවා කියන්නේ සියදිවි නසා ජීවිතය හානි කරනවා. සියදිවි නසා ගන්නවානේ. එතකොට සියදිවි නසා ගැනීම තමන්ගේ දිවි නසා ගැනීම තව කෙනෙක් මරණයටත් වඩා දරුණු එකක්. හරිද? දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ අපි හිතමු දැන් සියදිවි නසා ගන්න කවුරු හරි මැරෙන්න කියලා හිතාගෙන පැනඩෝල් බොනවා. සමහර ගොඩක් අය පැනඩෝල් පිටි 100ක් විතර බොනවා. පැනඩෝල් පිටි ටක් ගාලා අන්තිමට දැන් උට මැරෙන්නනේ බොන්නේ. ඊළඟ අන්තිමට ටක් ගාලා හොස්පිටල් එකට ගෙනිච්චාම කොහොම හරි කරලා බේර ගන්නවා. නැත්නම් වහ බීලා හරි කොහොම හරි බේර ගන්නවා. බේර ගත්තට පස්සේ පොලිසියෙන් මොකද කරන්නේ? ඈ? ඔළුව අත ගාලා ගෙදර යවනවද? He is sued. A case is filed. නඩු දානවා. තමන්ව මරන්න මරා ගන්න උත්සාහ කිරීමට නඩු දානවා. ඒතර අරු කල්පනා කරනවා යකෝ අපරාධේ මම බේරුනේ මැරෙන්න දිද්දි කියලා. හරි. ඉතින් හිරේ යන්න වෙනවනේ එන දඬුවම. හිරේ යන්න වෙනවා හරි. දඩේ ගියාගෙන කරනොත් එimhe හිරේ. ඒතකොට කල්පනා කරනවා අපරාධේ මම මැරුන්නේ නැහැ නේ. මැරුණා නම් මේක වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. හරි. ඒක නම් මැරෙනවා නම් ආයි මැරෙන්නම බොන්න ඕනේ. වහ බොනවා නම් පැනඩෝල් එහෙම බොනවා නම් මැරෙන්නම බොන්න ඕනේ. හරි. ආයි බේරුනොත් ඉවරයි ඈ. බේරුනොත් හිරේ යන්න වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් වෙන්නේ එතකොට ඉතින් කල්පනා කරනවා අපරාධේ මේ මැරුණා නම් හොඳයි නේ කියලා. එහෙමයි නීතිය තියෙන්නේ. සමහරව හිතනවා එහෙම සමහරව කියන බලන්න එහෙම කොහොමද නඩු දාන්නේ මං වහබිවේ මම මැරෙන්නනේ මට වෙයිද මට මැරෙන්න ඕගොල්ලෝ කොහොමද ඒව කියන්න බෑ. හරිද? දැන් උනා කියන්න පුළුවන් නේ මම වහබිවේ මට මැරෙන්නේ මම වෙන කාව මරන්න හැදුවේ නෑනේ. ඔන්න වෙන කාවරි මරන්න හැදුවා නම් නඩු දැම්මට කමන්නේ නෑ. හිරේ ඒවට කමන්නේ නෑ. ඉතින් මම මාවනේ මරා ගන්න හැදුවේ. ඕගොල්ලන්ට ඇති වැඩේ මොකද? ඕගොල්ලන්ගේ වැඩක් බලා ගන්න කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. ඒක තමයි නීතිය. නඩු දානවා. හරිද? එතකොට however the law against dying in Saforex in France මේ France වල තියෙනවා Saforex කියලා ප්‍රදේශයක් ඒරියා එකක්. ඒකේ මේ මොකද France doesn't seem to make much sense. It doesn't seem to make much ඒ කියන්නේ sense කියන්නේ එච්චර කියන්නේ මේ එච්චර නිකන් මේ තේරුමක් ඇති දෙයක් නෙමෙයි ඒක නිකන් අර නිකන් විහිළු සහගත දෙයක් එච්චර නිකන් විහිළුවක් වගේ දෙයක් ඒ නීතිය ඒ තියෙන නීතිය බලමු ඒ කියන්නේ මේ සීලිය නසා ගැනීමට එරෙහිව නීතියක් තියෙනවා. ඒක නිකන් එච්චර sense එකක් නැහැ ඒක නිකන් එච්චර මේ ඒ කියන්නේ sense එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ එච්චර මේ වැදගත් දෙයක් නෙමෙයි ඒක තේරුමක් ඇති දෙයක් නෙමෙයි ඒක. The mayor decided mayor කියන්නේ නගරාධිපති ඕන ලියා ගන්න. mayor කියන්නේ කවුද? නගරාධිපති ප්‍රදේශයේ නගරාධිපති තමයි තීරණය කරන්නේ. The mayor decided to outlaw dying in Safarengs when space in the graveyard began to run short. outlaw dying outlaw කියලා කියන්නේ මේ outlaw කරනවා කියන්නේ පිටුවහල් කරනවා කියන එක. මිනිස්සුම පිටුවහල් කරන්නේ ඉස්සර ඔය වැඩි කළා වුණාම නැවකඩක් කරලා පිටුවහල් කරනවා. බෝට්ටුක දාලා යවනවා. ඒ වගේ මේ dying in Safarex when space in the graveyard began to run short. Graveyard means cemetery කියන්නේ කනත්ත. මිනිස්සු අල්ලන තැන කනත්ත තියෙන්නේ. began to run short space එක. space කියන්නේ කනත්තේ ඉඩ. දැන් මිනිස්සු මැරෙනවා වලලනවානේ. ඒතකොට කනත්තේ භූමියේ ඉඩ අඩු වෙනවා ටික ටික ඉඩ ඉවර වෙනවානේ. දැන් ඉඩ අඩු වෙන්න පටන් ගත්ත හින්දා මේ මොකද කරේ? මේ නගරාධිපති මොකද කරේ? මිනිහා තීරණය කරා මොනව කරන්නද මේ සුයිසයිඩ් කරගන්න කට්ටියගේ බොඩිස් මොකද කරේ? හා? he decided to outlaw. ඒ කියන්නේ බොඩි එක මිනිහ පිටුවහල් කරනවා. ඒ ප්‍රදේශයෙන් වෙන කොට යවනවා. ටිකක් ගොබ්බ නීතියක් නේ. ගොබ්බ concept එකක් නේ. හරිද? මේ මොකද්ද සීදී නසාගත්තු කට්ටියව වල්ලන්න දෙන්න බෑ. මේ මොකද කනත් ඉඩ නැහැ. ඒ කියන්නේ නිකම් බැර මිනිස්සුන් වල්ලන්න ඉඩ නැතිනවනේ. ඒකින්ද ඔයා එයාගේ බොඩි එක කොටර outlaw කරනවා පිටුවහල් කරනවා. හරිද? ඒකයි. Offenders will apparently be severely punished. Offenders can be the ones who offend the ones who do the wrong thing. හරි ඒ කියන්නේ offenders වැරදි කරන අය offenders will apparently be severely punished. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ව severely punish කරනවා වැරද්ද කරන අයව දැඩි දඬුවම් දෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මිනිස්සු මැරලා ඉවරයි දැන්. හරිද? offendersලා offend කියන්නේ මේ සීදිය නසා ගන්න කෙනාට සීදිය නසා ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ මැරුණාට පස්සේ උඩ දඬුවමක් දෙනවා. මලමිනියටත් දඬුවමක් දෙනවා. ඒකයි severely punished කරනවා දඬුවම් කරනවා. However, punishing a dead person is certainly an unusual thing to do. punishing a dead person කියන්නේ මැරිච්ච මිනිස්සෙක්ට punish කරන එක ඒක unusual කියන්නේ අසාමාන්‍යයි නේ. මැරිච්ච මිනිස්සෙක්ට දඬුවම් කරනවා බොඩි එකට. ඒක unusual අසාමාන්‍ය දෙයක් කියලා කියන්නේ. ඒක නම වචන නෑ දීලා නේ. ඒක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. Right. Last one, number 5. Are there any paragraphs after that? Number 5, 6, yeah, lot of 5, 6, 7, 8, lot of paragraphs are there. 10 paragraphs are there. Today we won't be able to finish it. It's a long lesson. කොහොම කරන්නද බෑනේ. දැන් තනියෙන් කරන්න වෙනවා ඊටු ටික ඈ.
තාම 4යි කරේ මම. ඒතකොට 5. From 5 to 10. From Roman number 5 to 10 you have to do at home. Homework ගෙදරදී කරන්න වෙන්නේ. නැත්තම් මේ ඔක්කොම කරන්න ගියොත් එහෙම අද දවසම යයි. මේ homework තමයි කරන්න වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද ගෙදරදී කරන්න ඕනේ? First read the other paragraphs, try to understand. If it is impossible to get the meaning of the word from the context, refer to dictionary. At least refer to dictionary and get the meaning, and try to write the meaning in English. Don't write the English meaning. Write the word, write the paragraph number, Roman number 5. Write the word irresistible, plagiarism, dire consequences. Write the word, then definition. Write the meaning of it in English against the word. වචන ඉස්සරහින් ඉංග්‍රීසි වලින් තේරුම ලියන්න පුළුවන් විදියට. කරදුනාට කමන්නේ මම හදන්නම් මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? මේක ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. Did you understand? Yes. It's a big homework.